la forma en que despiertas determina la forma en que vives. Antes de que el mundo te hable, antes de que tu teléfono suene el ruido exterior irrumpa en tu mente, existe un instant sagrado el primer pensamiento del día. En ese momento tienes el poder absoluto sobre ti mismo. Es el punto cero de la conciencia, donde decides serás esclavo del Dio su comandante. Los estoicos entendían que dominar la mente en la primera hora es dominar el alma para el resto de la jornada. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: Cuando despiertes por la mañana, piensa hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, celosa y grosera. Pero todos ellos son así porque no distinguen el bien del mal. Él no empezaba su de esperando perfección, sino preparándose para la imperfección. Este es el secreto de la serenidad estoica, gobernar tu pensamiento antes de cualquier externo te gobierna. Cada mañana la mente se encuentra en su estado más vulnerable. Recién despierta no elegido su dirección. Si no la diriges otros lo harán por las noticias, la ansiedad, la comparación, el deseo o la ira. Por eso, el estoico empieza con intención. No busca distracción, busca claridad. Se pregunta: ¿qué pensamiento merecerá ser el primero en mi mente? Porque ese pensamiento será la semilla que determina el tono de todo lo que sigue. La disciplina mental comienza en el instante en que abres los ojos. Si cedes el impulso de revisar el teléfono, entregas el timón de tu mente a fuerzas externas. Si en cambio, eliges unos segundos de silencio, de respiración consciente, de reflexión, comienzas a gobernarte. El dominio de la mente no requiere grandes gestos, sino pequeñas victorias diarias. Cada mañana es una batalla invisible entre la conciencia y la distracción, entre el propósito y el hábito. Y solo quien vence en esa primera batalla puede enfrentar con firmeza las que siguen. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa idea aplicada al despertar es poderosa. Tu día no comienza con lo que sucede fuera, sino con lo que decides pensar sobre lo que sucede. Puedes despertar y cuidar del cansancio, o puedes agregar el simple hecho de estar vivo. Puedes pensar, debo enfrentar obligations, o puedes pensar, tengo la oportunidad de actuar con virtud. El evento es el mismo, la interpretación lo cambia todo. El pensamiento inicial acta como el timón de un barco. Un ligero movimiento al comienzo puede alterar por completo el destino el final del día. Por eso, el estoico cultiva rituals matutinos que entrenan su mente hacia la dirección correcta. Algunos practican la meditación o la escritura reflexiva. Otros simplemente pasan unos minutos en silencio observando sus pensamientos. Lo importante no es la forma, sino la intensidad. Dirige la mente antes de que el mundo la dirija por ti. Disciplina mental no significa rigidez, sino conciencia. Es recordar que cada pensamiento tiene un precio. El precio de tu atención. Lo que alimentas crece, lo que ignoras se marchita. Si alimentas la queja, crece la insatisfacción. Si alimentas el miedo, crece la inseguridad. Pero si alimentas la gratitud, el propósito y la serenidad, esas cualidades se fortalecen. Así se entrena la mente, como se entrena un músculo, con constancia diaria, con esfuerzo silencioso, con disciplina en lo pequeño. Cuando la mente despierta, también despierta el ego. Te recuerda lo que temes, lo que dices, lo que te falta. El estoico observa es rudo interno con distancia. No lo combate, lo contempla. Sabe que no puede eliminar completamente los pensamientos negativos, pero si puede decidir no identificarse con ellos. Al igual que las nubes pasan sobre el cielo sin alterar su naturaleza, los pensamientos pueden cruzar por la mente sin alterar su equilibrio. Esa es la verdadera libertad interior, observa sin ser arrastrado. El primer pensamiento del día es también un espejo de tus valores. Si al despertar lo primero que buscas es placer o distracción, tu mente revela su debilidad. Pero si lo primero que haces es recordar tu propósito, tu deberotas virtudes, tu mente revela fortaleza. Los estoicos no separaban la moral de la práctica diaria. Para ellos, cada mañana era un examen ético, serás hoy un hombre guiado por la razón o por el impulso, que por la virtud o por el deseo. La mente es despierta para reaccionar, el sabio se despierta para dirigir. Esa diferencia marca el destino de ambos.
reaccionaris viva immerse del entorno, dirigeres viva conforme a tu naturaleza rational. Por eso el estoico no comienza el de buscando placer, sino alineación. Alinea su mente con sus principios, su cuerpo con su propósito, su alma con su deber. No se pregunta que le traer el día, sino que puede portar el elder. Dominar el primer pensamiento no siempre significa pensar en grande. A veces basta con una frase simple. Hoy actuaré con calma. Hoy seré du de mi carácter. Hoy no permite que nada externo robe mi serenidad. Estas afirmaciones, se repiten con convicción, modelan el espíritu. La mente humana es moldable, cada palabra interna la esculpe. El estoico lo sabe y por eso cuida su diálogo interior con el mismo rigor con que un soldado cuida su espada. Pero dominar la mente cada mañana también implica humildad. No todos los días despertars con claridad o fusa. Habramanas grises, linas de pereza o desanimo. En esos días la disciplina no consiste en eliminar la debilidad, sino en no dejar quitagobian. Se puede simplemente levantar, respirar y mantener fiel a un pequeño acto de conciencia, ya has ganado. El progreso estoico no se mide en emociones sino en decisiones. Cada mañana es una nueva oportunidad de empezar desde cero. No importa lo que ocurra, el amanecer borra la pizarra. El sol no juzga, simplemente vuelve a salir. As también el estoico mira cada día como una nueva posibilidad de practicar la virtud, de mejorar un poco más su mente, de responder al caos con serenidad. En esa repetición constante, en esa disciplina invisible, se construye el carácter. La grandeza no surge de momentos heroicos, sino de hábitos silenciosos. Despertar y gobernar tu primer pensamiento parece insignificante, pero es la raíz del autodominio. Quien controla su mente al amanecer, controla su vida al anochecer. Por todo acto de virtud, toda victoria moral, todo logro de serenidad, comienza con una elección invisible, la elección de dirigir tu pensamiento en lugar de dejar que te dirija a ti. Hasta cuando abras los ojos mañana detente. Respira. No dejes que el mundo entre todavía. Pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? Y responde con acción. No con palabras, no con promesas, sino con presencia. Porque la mente disciplinada no necesita motivación, necesita dirección. Y cada mañana te ofrece el poder de comenzar con dominio, con claridad y con intención. El estoico lo sabe el de pertenecer prime conquista su primer pensamiento. La mayoría de las personas huyen del frío, del esfuerzo, del malestar. Al sonar la alarma, buscan el calor de las sábanas, el refugio del confort, el placer de posponer. Pero el estoico ve en ese instante un campo de entrenamiento para el alma. La incomodidad matutina no es su enemiga, es su aliada. Cada mañana ofrece una batalla silenciosa entre la mente y el cuerpo, entre el deber y el deseo, entre la disciplina y la indulgencia. Y en esa batalla se forja o se destruye el carácter. El frío no es solo una temperatura, es un émbolo. Representa todo lo que la vida exige y que prefieres evitar el esfuerzo, la adversidad, el sacrificio. Cuando eliges enfrentarlo voluntariamente, entrenas tu espíritu para resistir lo inevitable. El mundo moderno nos ha enseñado a temer cualquier forma de incomodidad, pero los antiguos sabían que lo que no desafía, no transforma. Capo se debilita sin resistencia o la mente se dorme sin dificultad. Marco Aurelio, emperador de Roma, no necesitaba exponerse al frío ni al esfuerzo físico. Tenía suficientes comodidades poder, pero en sus meditaciones escribe, al amanecer, cuando sientes pereza levantad piensa. Me levanto para cumplir con mi deber como hombre. Porque quajam si hago lo que credo para hesa. Esta frase encierra una lección eterna. Levantar cada mañana no es solo un acto físico, es un acto moral. Es tu primera victoria sobre la debilidad. El frío de la mañana no castiga despierta. Te recuerda que estás vivo. Cada célula responde, cada osculo reacciona, cada respiración te conecta con la realidad. En ese instante, la mente se enfrenta a la elección más pura ceder o resistir. La mayor elige la comodidad o lama eso autocuidado. El estoico elige la incomodidad y la lama entrenamiento. No por busque sufrimiento, sino porque entiende que la fortaleza solo se construye enfrentando lo difícil. Epicteto enseñaba que nadie puede libre si no domina sus deseos. Y el deseo de comodidad es uno de los más poderosos.
no pers peligroso, pero lentamente corro la voluntad. Cada vez quasides al impulso de cuidarte en la cama un poco más, fortaleces el hábito de la rendición. Y cada vez que te levantas a pesar del cansancio, fortaleces el hábito de la victoria. La disciplina no es una emoción, es una decisión repetida. Cuando te expones voluntariamente al frío, al esfuerzo, al malestar, estás enviando un mensaje a tu mente o decido. El cuerpo tiembla, pero el alma se fortalece. El cuerpo busca calma, pero la mente encuentra fuego interior. Esa práctica, tan sencilla y tan poderosa, te prepara para todo lo que la vida trae después. Porque si puedes dominar el amanecer, podrás dominar en la adversidad. Si puedes enfrentar el frío sin cuello, podrás enfrentar la pérdida sin desesperación. Séneca escribió la dificultad fortalece la mente como el trabajo lo hace con el cuerpo. Cada mañana es una oportunidad de poner en práctica esta verdad. No necesitas una guerra ni una tragedia para templar tu espíritu, basta con recazar la comodidad cuando no es necesaria. Bate con agua fría, sal a caminar antes del amanecer, trabaja antes de sentirte motivado. No porque el sufrimiento si bueno en sí mismo, sino porque el dominio propio es la raíz de toda libertad. El estoicismo no glorifica el dolor, glorifica la fortaleza. No busca el sacrificio inútil, sino el poder de permanecer sereno en medio de cualquier circunstancia. Cuando eliges el esfuerzo en lugar del confort, dejas de ser víctima del entorno, te conviertes en dueño de tu estado interior. El mundo puede ser duro, el clima hostil. Las personas injustas, pero ya has entrenado tu mente para no depender de la suavidad del mundo. Has aprendido a mantener la calma incluso cuando todo lo demás tembla. El fru matutino te enseña también a distinguir entre necesidad y deseo. No necesitas cuidarte en la cama, lo deseas. No necesitas comodidad, simplemente la anhelas. Pero si puedes renunciar voluntariamente a lo que deseas, incluso por unos minutos, te vuelves invencible. Porque nadie puede quitar algo a quien ya ha aprendido a soltarlo. La disciplina consiste precisamente en eso, en renunciar a lo innecesario para ganar lo esencial. Cada mañana es un ensayo de la vida misma. La alarma representa el llamado del deber. El sueño representa la inercia de la naturaleza. Y entre ambos representas la razón, la capacidad de elegir el bien sobre el placer, el propósito sobre la pereza. Cada vez que eliges levantarte sin demora, estás afirmando tu humanidad más alta. Estás recordando que no eres un animal guiado por impulsos, sino un ser racional guiado por valores. El frío no te lastima, te limpia la mente del exceso de indulgencia, limpia el cuerpo del letargo, limpia el espíritu del miedo. Cada inhalación en medio del frío es una declaración de estoy aquí. Soy más fuerte que mis sensaciones. Cuando practicas esto con constancia, algo cambia en ti. Ya no temes los días difíciles, porque sabes que tu tiempo no depende de las circunstancias. El frío se convierte en tu compañero, no en tu enemigo. Y paradójicamente, el frío te enseña a valorar el calor. Quien evita toda incomodidad nunca experimenta gratitud verdadera. Solo quien ha sentido el temblor de mañana puede disfrutar plenamente del calor del sol. Así también ocurre con la vida. Solo quien enfrenta la dificultad con dignidad puede saborear la paz con humildad. La comodidad pierde sentido cuando nunca has salido de ella. El estoico comprende que cada mañana tiene un propósito oculto, recordar que la disciplina no se improvisa, se entrena. Cada día al salir de la cama cuando no quieres, estás construyendo una mente más fuerte, una voluntad más firme y un carácter más confiable. Es un proceso invisible, pero acumulativo. Un día, mirarás atrás y entenderás que esas pequeñas victorias matutinas fueron las piedras sobre las cuales se edifica tu grandeza. Así que cuando sientes el impulso de cuidarte un poco más en la cama, recordarás es el momento exacto en que se define quién es. No por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te ve. El estoico se levanta no porque sea fácil, sino porque elegido ser el amo de su mente, no su servo. El frío de la mañana no es tu castigo, es tu entrenamiento. No es un obstáculo, es tu preparación. Cada vez que lo enfrentas, te estás convirtiendo en alguien más resistente, más sereno y más libre. Porque, como enseñaron los sabios antiguos, la libertad no consiste en escapar del dolor, sino en no ser dominado por él.
Y quien aprender brazar el freo la manesa, aprender brazar la vida en todas sus formas dura impredecible, pero profundamente digna de ser vivida con courage. Antes de que el sol se eleve y el mundo despierte, el estoico ya ha librado la primera batalla del día, la de la previsión mental. No espera que la vida lo sorprenda si prepara para ella, mientras otros inician su jornada con prisas o distracciones, él se detiene unos minutos a ensayar en silencio el título del de que le espera. Por quien se prepara mentalmente no reacciona responde, y esa diferencia, aunque sutil, determina la serenidad o el cause que compadar en cada hora. Marco Aurelio practicaba este ejercicio cada mañana. En sus meditaciones escribía: Cuando te levantes al amanecer, piensa hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, celosa y grosera, pero todos ellos son así porque no distinguen el bien del mal. Con esas líneas el emperador no se amargaba el día si vacunaba contra la frustración. Anticipaba lo que vendría no para temerlo, sino para enfrentarlo con calma. Este hábito, conocido como premeditatio malorum, la premeditación de los males, era uno de los pilares del entrenamiento estoico. El estoico comprende que el sufrimiento no es tanto de los hechos, sino de la sorpresa ante ellos. Esperamos que el mundo nos obedezca y cuando no lo hace, nos sentimos heridos. Pero el mundo nunca promete obedecer. La lluvia no consulta si que es mojado. La gente no pide permiso para decepcionarte. La vida no se ajusta a tus deseos. Así que el sabio enseña mentalmente las posibles dificultades no como un pesimista, sino como un estratega. No se trata de melopía sino de estar listo para todo. Imagina cada mañana te sientas unos minutos en silencio y piensas, probablemente algo no saldrá como espero, quizás alguien me critique, tal vez me equivoque, o tal vez sea un obstáculo que no viene. Pero nada de eso será un motivo para perder mi equilibrio. Es pensamiento tan simple te coloca por encima del azar, no evitas los golpes pero amortiguas su impacto. Prepara la mente como afila una espada antes de la batalla no cambia el enemigo, pero cambia tu capacidad de enfrentarlo. El hombre sin previsión es esclavo de sus emociones. Cada contratiempo lo sorprende, cada dificultad lo desarma. Viven reacción constante, víctima del vaivén de los acontecimientos. Pero el hombre que ensaya su día con serenidad civil dueño de sí mismo. Cuando ocurre algo inesperado, no grita porque eram, sino oye contaba con esto. Esa frase dicha con calma transforma la adversidad en un simple eco más del camino. Epicteto enseñaba: no esperes que los eventos ocurran como desees, deci que ocurran como ocurran, y tu vida fluir serena. Ensayar el de mentalmente es practicar esa aceptación anticipada. No puedes controlar el clima ni las actitudes ajenas, ni las circunstancias que se presentan. Pero pudes decidir desde temprano si mo respondes ante ellas. Esa decisión, tomada en la quietud de la mano, acta como un ancla durante el resto del día. Este ejercicio también fortalece la virtud de la templanza. Cuando pruebas los desafíos tus emociones dejan de dominar. Si esperas que haya tráfico no maldices cuando lo encuentras. Si anticipas una crítica, no te derrumbas cuando llega. Si contemplas la posibilidad del fracaso, no te paraliza el miedo. La mente preparada acta con equilibrio, sin dramatismo. Sabe que la vida no es una sucesión de placeres, sino una sucesión de pruebas. Y que cada una puede ser una oportunidad para ejercitar la virtud. El ensayo mental no es solo un escudo contra lo negativo, también es una brújula hacia lo correcto. El estoico no solo se prepara para lo que podrá salir mal, sino para actuar bien. Antes de comenzar el día se pregunta: ¿qué clase de persona quiero ser hoy? Si de lo mo puedo practicar la paciencia, la justicia o la fortaleza en cada situación que aparezca. Esa reflexión orienta sus acciones. No improvisa su carácter, lo desea con intención. Cada mañana, al visualizar su día el estoico revisa sus posibles escenarios. Piensa en las conversaciones que tendrá, en las decisiones que deberá tomar, en los desafíos que podrá enfrentar. Y en cada uno de ellos se pregunta: ¿cuál sería la respuesta de un hombre sabio? No se trata de controlar el futuro, sino de entrenar la mente para actuar con virtud sin importar el futuro. Cuando le llega el momento,
su reacaña est enseada calma, claridad dominio. Ista practica pude persa pequina, pero teen un poder inmenso. La mayoría de las personas se levantan y son arrastradas por la corriente del der, sin dirección ni propósito. Sus emociones se encienden ante el primer contratempo, y su mente se llena de ruido el estoico en cambio comienza con una pausa, y se pausa la de poder. Por quien domina el primer momento del der, domina el resto. Ensayar el der es una forma de declarar, wo no seré arrastrado. Yo elijo mi actitud Séneca que la suerte es lo que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ensayar mentalmente es prepararse para la suerte, buena o mala. Cuando le llega algo inesperado, no necesitas improvisar tu fortaleza, ya la has practicado. O cuando todo sale bien, no te embriagas de euforia, porque también habías previsto es resultado y sabes que la fortuna es voluble. La mente se mantiene estable, como un mar en calma bajo cualquier cielo. En la práctica humana, este hábito puede adoptar muchas formas. Algunos lo hacen a través de la meditación, otros escriben un diario matutino, otros simplemente reflexionan unos minutos mientras caminan o toman su café. Lo esencial no es el ritual, sino la conciencia. Es recordarte cada mañana que el de ser impredecible, pero te no tienes por qué serlo. Puede ser constante en tu calma, firme en tu propósito y sabio en tu reacción. Ensayar el día en tu mente también te libera la ilusión del control total. Te enseña a aceptar que no todo saldrá como planeas y que eso es bien. Porque la vida no es diseñada para complacerte, sino para fortalecerte. Cuando anticipas lo incierto, dejas temerlo, y cuando dejas de temerlo, recuperas tu poder. El estoico no busca una vida sin sobresaltos, busca una mente sin sobresaltos. Y eso se logra preparando el alma antes de que empiece el ruido del mundo. Al Hazlo. Transforma cada día en una práctica espiritual, cada obstáculo en un ejercicio, cada interacción en una oportunidad divertida. Así como antes de que empieces a correr, siéntate unos minutos en silencio, visualiza lo que puede venir las picas molestias, los posibles desafíos, las tentaciones, las sorpresas. Y repetite nada de esto podrá robarme la paz si no le doy permiso. Luego levantate con calma, con claridad, con decisión. Porque en ensayo el detentes que empiece lo vive dos veces, una en la mente con sabiduría, y otra en la realidad con serenidad. El estoico sabe que la mejor manera de enfrentar el futuro es haberlo contemplado con serenidad antes de que llegue. Por eso, cada mañana se convierte en su propio maestro, su propio estratega, su propio guardián. Porque solo quien se prepara en la mente puede ser invencible en la acción. Cada mañana, antes de enfrentar el ruido del mundo, debes de tenerte y preguntarte algo que pocos se atreven a cuestionar. ¿Actuaré hoy guiado por mis emociones o por mis principios? Esa pregunta tan simple, divide al sabio del impulsivo al dueño de sí mismo del esclavo de sus pasiones. Porque mientras la mayoría vive arrastrada por el capricho del momento, el estoico se mantiene firme en una dirección más alta la virtud. La diferencia es radical. Las emociones son como el viento poderosas, cambiantes a menudo necesarias, pero incapaces de ofrecer rumbo. La virtud en cambio es como el timón silenciosa, constante y fiel un propósito mea. Si permites que las emociones dirijan tu día, serás lavado a don soplan los impulsos. Pero si digas que la virtud marca el rumbo, ni la ira ni el miedo, ni la euforia podrán desviarte de lo que sabes correcto. Marco Aurelio escribe, si algo externo te causa dolor, no es eso lo te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y este tu puede revocar es juicio ahora mismo. Esta frase encierra una de las verdades más profundas del estoicismo. No puedes controlar el mundo, pero si puedes gobernar tu interpretación del mundo. Y esa interpretación depende de si eliges responder desde la emoción o desde la virtud. Cada día ofrece mil oportunidades para perder el control. Alguien te irrita con sus palabras, algo sale mal, un deseo no satisfecho despierta impaciencia o frustración. En esos momentos la mayoría reacciona como un reflejo grita juzga cerrando se lamenta, pero el estoico no reacciona responde. Antes de actuar, recuerda su entrenamiento interior, que requiere de mí la virtud en esta situación. El sabiduría planza. Courage, justicia. Esa pausa,
Esa distancia entre el este mulo y la respuesta es donde nace la verdadera disciplina. Las emociones no son el enemigo, son mensajeras, pero un sabio no les entrega el trono. Las escucha, las observa y luego decide. Porque la libertad no consiste en no sentir, sino en no ser gobernado por lo que sientes. Quien se deja dominar por la ira, ya no acta reacciona. Quien se deja llevar por el miedo, ya no elige high. Quien vive persiguiendo el placer, ya no piensa, se entrega al deseo. El estoico ve todo eso con compasión, no con desprecio, porque sabe que él también ha estado allí. Pero ha aprendido que una vida sin dirección interior es una vida a la deriva. Por eso cada mañana el estoico alinea sus intenciones con la virtud, no con la comodidad, ni con el humor del momento, ni con las circunstancias externas. Al despertar se dice a sí mismo, hoy actuaré con rectitud, sin importar lo que ocurra. No porque el mundo me recompense, sino porque eso es lo que soy. Esa decreción interior transforma el de entero. Ya no se trata de esperar que las cosas salgan bien, sino de actuar bien, sin importar si no salgan. Séneca lo expresa con claridad: el hombre sabio es invulnerable, porque no depende de lo que no controla. Y lo que no controlas son los resultados, lo que sí controlas es tu intención. Si tus actos se guían por la virtud, no necesitas la aprobación de nadie, ni el éxito inmediato. La recompensa está en la acción misma. El estoico no busca ser admirado sino ser coherente. Vive guiado por la emoción es vivir en una montaña rusa interminable. Hoy es motivado mañana desanimado, hoy te sientes valiente mañana temeroso. Pero la virtud no depende del nemo. La virtud acta aunque el corazón tiemble. La virtud hace lo correcto incluso cuando no apetece. La disciplina mental se construye precisamente en es punto donde el deber y el deseo no coinciden. La virtud para los estoicos no era una idea abstracta, era una práctica diaria tan concreta como el respirar. Se compone de cuatro pilares: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. La sabiduría te enseña a discernir lo que depende de ti y lo que no. La justicia te recuerda actuar con equidad, sin egoísmo. La fortaleza te da el valor de resistir el dolor y la adversidad. Y la templanza te enseña a dominar los excesos del deseo. Juntas, estas virtudes forman la brújula que mantiene el alma en equilibrio. Al comenzar el día, puedes reflexionar en ellas como un entrenamiento espiritual. Pregnantate, of debilidad necesitaré sabiduría hoy. Tal vez al decidir con calma en medio del caos, adilan aplicaré justicia, pues al tratar a alguien con respeto, aunque no lo merezca, so delide mostraré fortaleza. Al mantener firmante la fatiga o la crítica, y delide practicar templanza, en la comida, el trabajo, el descanso, las palabras. Estas preguntas no son filosóficas, son prácticas. Y quien las repite cada mañana forja una mente disciplinada, una mente que acta desde el centro y no desde la tormenta. El mundo moderno, sin embargo, nos enseña lo contrario. Nos dice que seguimos nuestro corazón, que hagamos lo que sentimos correcto. Pero los sentimientos cambian tan rápido como el clima. Hoy amas lo que mañana desprecias. Hoy deseas lo que mañana lamentas. El corazón sin racional es un maestro inestable. El estoico no lo rexa pero lo educa. Le enseña a sentir con orden, a decir con sabiduría, a actuar con propósito. Actuar desde la virtud no significa suprimir tus emociones sino canalizarlas. La ira puede transformarse en valentía, el miedo en prudencia, la tristeza en compasión. Cada emoción contiene energía moral que puede dirigirse hacia el bien si la mente la gobierna. Pero si las dejas sin guía, esa misma energía se vuelve destructiva. Por eso el entrenamiento estoico no ocurre solo en los templos de la filosofía, sino en la vida diaria, en el tráfico, cuando alguien te insulta, en el trabajo cuando algo sale mal, en casa cuando el cansancio te tenta la impaciencia, en cada momento la virtud te invita a elegar, actúas como un esclavo de tus impulsos o como un maestro de ti mismo. Marco Aurelio lo resumía con sobriedad, y el alma se trae con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son impulsivos, tu carácter se vuelve inestable. Si tus pensamientos son virtuosos, tu carácter se fortalece. While más que el talento o la suerte determina el destino de un hombre.
Alinea tus intenciones con la virtud cotidianas por tanto, una forma de construir tu destino día a día, no en grandes gestos heroicos, sino en pequeños actos de coherencia, es negarte reaccionar con rabia cuando podrías hacerlo, es elegir el silencio cuando las palabras sobran, es trabajar con excelencia aunque nadie maya, es resistir la tentación de culpar a los demás y asumir tu propio deber. La mente disciplinada no se forma en el ruido, sino en la quietud matutina donde decides quién serás antes que el día te lo imponga. Y esa decisión, repetida, afirmada, vivida, se convierte en carácter. Al final, la verdadera fortaleza mental no consiste en no sentir, sino en no traicionarte a ti mismo cuando sientes. En actuar de acuerdo a tus principios incluso cuando tus emociones te empujan en otra dirección. Esa es la libertad más alta, la de ser fiel a tu virtud, no a tu humor. Así como nana antes de salir al mundo detente un momento. Preguntate, que mi actua hoy, que mi emoción o mi virtud, si eliges la virtud, nada externo podrá dominarte. Por que el mundo cambie te permaneces igual firme, justo, sabio y en paz contigo mismo. Vivimos en una era donde la mente rara vez descansa. Desde el momento en que abrimos los ojos, una avalancha de estímulos compite por nuestra atención, notifications, mensajes, ruido, opinions, comparaciones. Sin darnos cuenta, entregamos nuestra serenidad a mil voces que no merecen gobernar nuestros pensamientos. Pero el estoico sabe algo que muchos hoy han olvidado, la mente es un templo y no todos merecen entrar. Proteger la mente del ruido y la negatividad no es un lujo moderno, es una disciplina ancestral. Los filósofos estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, comprendieron que la calidad de nuestra vida depende directamente de la calidad de nuestros pensamientos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, escribe Marco Aurelio. Y tenía razón, no son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Si permites que pensamientos débiles, envidiosos o superficiales habitan tu mente, inevitablemente tu espíritu se vuelve de débil, envidioso y superficial. Cada mañana el estoico empieza su jornada con un acto de defensa, no contra el mundo, sino contra la distracción. El mundo no puede robar la paz sin tu permiso, pero la entregas cada vez que te dejas absorber por el ruido. El ruido no solo est fuera en las redes, las noticias, las conversaciones vacías, también está dentro en la ansiedad, en la autocrítica, en los pensamientos sin disciplina. Por eso el entrenamiento más importante no es físico, sino mental. Aprender a guardar silencio interior. El silencio para el estoico no es ausencia de sonido, sino claridad de mente. Es poder oír tus propios pensamientos sin interferencia. Es poder ver la realidad sin los filtros del miedo o del deseo. En ese espacio silencioso nace la sabiduría e necacai. Ningún viento es favorable para quien no sabe que perto se dirige. Si no controlas lo que entra en tu mente, te perdes en cada corriente emocional. El estoico entiende que la mente es como un jardín. Si la descuidas, las malas hierbas del pensamiento negativo la invaden. Si la cultivas con atención, crecen la calma, la razón o la fortaleza. Por eso cada mañana debe ser un acto consciente de jardinería mental. Pregunte que estoy permitiendo que crezca en mi mente hoy. Tu noticias vacas, comparaciones, resentimiento, yo sabiduría, gratitud y propósito. Cada pensamiento que dejas entrar es una semilla, y tarde o temprano, lo cual siembras se convierte en tu carácter. Proteger tu mente no significa huir del mundo, sino elegir conscientemente cómo interactuar con él. El estoico no evita la sociedad, pero la observa sin perder su centro. Viventa los hombres, pero no se contamina con su caos. Participa en el mundo, pero no pertenece a su ruido. En cada conversación, en cada decisión, elige lo que nutre, no lo que distrae. No se trata de desconectarte de la realidad, sino de no dejar que la realidad te consuma. Epicteto lo resumía con una instrucción sencilla pero poderosa. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. Si tomas las que no dependen de ti como si dependieran, sufrirás. La mayoría de los pensamientos negativos nacen de esa confusión. Nos angustiamos por opiniones ajenas, por el pasado, por lo que otros hacen o dejan de hacer.
pero nada diso est bajo nuestro control. La disciplina mental consiste en cerrar las puertas de la mente lo que no depende de ti. Por eso, cada mañana antes de exponer al ruido del mundo, debes erigir una muralla interior, no una muralla que te asile, sino que te preserve. Decide que dejas entrar, si revisas tus redes sociales el despertar, alimentas la comparación. Si les titulas alarmistas alimentas el miedo. Si comienzas el desconques alimentas la impotencia. En cambio, si lo inicias con reflexión, gratitud o silencio, si eliges una sola idea noble para meditar durante el día alimentas la claridad. Lo que colocas en tu mente primera hora moldea tu nemo, tu energía y tu car. Tel sabio elige sus pensamientos como un guerrero elige sus armas. No se permite comenzar el día desarmado. Antes de abrir los ojos al mundo, abre los ojos del alma. Repite como haca Marco Aurelio, hoy me encontraré con gente ingrata egoísta, arrogante pero no me afecta, porque yo elijo actuar con justicia, es pensamiento es un escudo. Con el rudo del mundo golpea, pero no penetra. No hay disciplina más difícil que estas, mantener la mente limpia en medio de un mundo contaminado. Pero también es la más poderosa. Porque la mente no protegida se dispersa, y una mente dispersa es fácilmente controlada. Por el entorno, por las modas, por los impulsos. En cambio, una mente centrada es impenetrable. Puede vivir en medio del caos sega serena. Puede caminar entre la multitud y conservar el silencio interior. Puede escuchar el ruido, pero no dejar que el ruido la domine. Esto no se logra en un día es un entrenamiento continuo. Cada vez que eliges no reaccionar a una provocación, fortaleces tu dominio. Cada vez que apagas una pantalla para leer o meditar, limpias tu mente. Cada vez que respondes con calma a la ira, proteges tu equilibrio. La disciplina mental se construye a través de miles de pequeñas decisiones invisibles. Pero cada una de ellas suma una capa más de fortaleza. Proteger tu mente también implica cuidar tu entorno. Evita las conversaciones vacías, los juicios constantes, los ambientes don reina la quilla. No porque seas superior, sino porque es consciente de la fragilidad de tu enfoque. Ese necad advertir nada, excepto el alma, puede gobernar el alma, pero el alma se debilita cuando se mezcla con lo vulgar. Si te rodeas de negatividad, tarde o temprano empiezas a pensar como ellos. No puedes mantener pensamientos elevados en un ambiente degradado. Por eso, elige con sabiduría que consumes, con que hablas, a que dedicas tu tiempo. Pero la defensa más poderosa no es externa sino interna. Incluso si el mundo te grita puedes conservar la calma, incluso si te atacan con palabras puedes elegar el silencio. Incluso si el entorno es oscuro, puedes mantener la luz encendida dentro. Esa es la verdadera independencia, no necesitar que el mundo sea tranquilo para estar en paz. La mente disciplinada es como un faro. No lucha contra la tormenta, simplemente permanece encendida. Esa es la esencia del estoicismo, no pida que el ruido se detenga, sino aprender a escuchar el silencio dentro de él. Así que mañana antes de encender tu teléfono o escuchar las voces del mundo, recuerda, tu mente es un santuario. No dejes entrar cualquier cosa. Alimenta pensamientos nobles, fortalece tu propósito, guarda silencio unos minutos. Por cada el mundo intentar o robar tu atención, pero de decide si cedes tu poder o si mantienes el control. Marco Aurelio escribí, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Ese uno, de igual modo no pierdas más tiempo con el del ruido del mundo. Sé el silencio que el mundo necesita. Sé el ejemplo de claridad en medio de la confusión. Sé el guardián de tu mente. Porque al final la mente que se protege misma es la gobierna su destino. Y quien gobierna su mente ya ha conquistado el mundo, la gratitud. Una palabra que el mundo moderno ha vuelto lidra decorativa, como si fuera un simple sentimiento pasajero o un gesto amable. Pero para los estoicos, la gratitud era mucho más que eso. Era una disciplina mental, una forma de ver la vida con claridad y fortaleza. No era un sentirse bien. Era un pensar bien. Porque mientras las emociones cambian la visión estoica de la gratitud se entrena y se elige incluso en medio del dolor. El hombre comen de gracias solo cuando las cosas van bien, cuando la fortuna lo favorece, cuando los planes se cumplen, cuando recibe lo que desea. Pero el sabio,
Dixia Séneca, agredes incluso cuando la vida lo here, porque enciende cada dificultad es un maestro, cada periódica un recordatorio, cada día un regalo que no estaba garantizado. Esa es la diferencia entre la gratitud emocional y la gratitud disciplinada. La primera depende de las circunstancias, la segunda depende del carácter. Marco Aurelio en sus meditaciones escribía: Dale gracias a la mañana, porque tienes la fortuna de despertar, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Y luego ada con sobriedad pronto no tendrás ninguna de estas cosas, no lo deja con tristeza, sino con lucidez. La gratitud estoica no nace de la ilusión, sino de la conciencia de la fugacidad. Saber todo lo que tienes, tu cuerpo, tu tiempo, tus seres queridos, tus capacidades. Puede desaparecer en cualquier momento, te obliga a valorarlo más profundamente. La disciplina de la gratitud comienza cada mañana, cuando eliges mirar lo que tienes en lugar de lo que falta. Antes de que el ruido del mundo invada tu mente, detente unos segundos y contempla lo esencial, segues vivo, tienes una mente capaz de razonar, tienes otra oportunidad de actuar con virtud. Quizás no todo este como quisieras, pero tienes suficiente para seguir aprendiendo, serviendo, creciendo. Eso ya es una abundancia que muchos desprecian. El estoico no ve la gratitud como un acto emocional, sino como un ejercicio de realidad. Agradece no porque todo sea perfecto, sino porque entiende que el universo no le debía nada y, sin embargo, le ha concedido tanto. La mente indisciplinada ve carencia, la mente entrenada ve riqueza. No es que uno tenga más que el otro, es que uno ve más que el otro. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. De igual forma, no es la cantidad de bienes o logros lo que determina la gratitud, sino la forma en que los contemplamos. Puedes tener poco y sentir abundancia o tenerlo todo y sentir vacío. El problema no es en lo que posees, sino en tu capacidad de reconocer el valor de lo que tienes. La gratitud también es una forma de resistencia contra la insatisfacción constante. El mundo moderno nos entrena para querer más, para comparar, para medir nuestro valor en función de lo que otros tienen. Pero el estoico sabe que el deseo ilimitado es una prisión. Cuanto más deseas, menos disfrutas lo que es tuyo. Séneca lo deca con precisión: el hombre pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel desea más. Por eso, practicar la gratitud no es solo ser amable con la vida, es rebelarse contra la codicia, contra la queja, contra la sensación de carencia que la sociedad alimenta. Cada mañana el estoico agradece incluso lo difícil, porque la dificultad templa el alma, la pie rada ensega desprendimiento, y la frustración pulca. Nada se desperdicia en la mirada del sabio. Seca aprende, se triunfa, agradece, se pierde, acepta, se sufre, crece. Esa es la alquimia espiritual de la gratitud estoica: transforma cada experiencia buena o mala en una oportunidad para fortalecer la virtud. Hay una diferencia entre de ser gracious y vivir agradecido. Deferlo es fácil, viverlo requiere entrenamiento. Vivir agradecido significa mantener el equilibrio cuando el destino cambia. Significa no dar nada por garantizado ni siquiera el próximo amanecer. Significa mirar el pasado sin rencor, el presente sin queja y el futuro sin ansiedad. La gratitud disciplinada no es ciega. El estoico no niega el dolor, ni se obliga a sonreír cuando sufre. Simplemente observa el sufrimiento desde una perspectiva más alta. Sabe que incluso el acumple una función. Lo enseña a distinguir lo que realmente importa. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, agregia no por su condición, sino por la oportunidad de practicar la virtud en medio de ella. El dijo: hazlo mejor con lo que tienes y si puedes hacerlo bien. Eso es suficiente. Esa frase resume la esencia de la gratitud: usar lo que tienes en lugar de lamentar lo que falta. Cuando haces de la gratitud una disciplina, tu mente cambia. Dejas de medir la vida por lo que te da y comienzas a valorarla por lo que te permite ser. La queja pierde fuerza, la envidia desaparece, el deseo calma. Empiezas a ver la belleza de lo sencillo, el aire que respiras, el sol que calienta tu rostro, el agua que seca tu sed, el silencio que te devuelve a ti mismo. Nada de eso es pequeño, solo lo peres cuando la mente es nublada por la gratitud. El estoico no necesita grandes milagros para agradecer.
La basta con estar vivo para practicar la virtud, porque en mientras tenga control sobre su mente wises actos, tiene todo lo necesario para vivir bien. Todo lo demás, riqueza éxito, reconocimiento es accesorio prestado efímero, y lo que efímero no puede ser la base de una vida estable Séneca advertie. El hombre que cuija su destino olvida que el destino también le ha concedido virtudes con las que enfrentarlo. La gratitud entonces no se dirige solo a las cosas que nos agradan, sino a las herramientas interiores que nos permiten resistir las que no. El valor, la paciencia, la serenidad, la razón. Agradecerlas es reconocer cuán en medio del caos tienes poder. Practicar la gratitud cada mañana es una forma de entrenamiento moral. No se trata de escribir una lista superficial de cosas buenas, sino de recordar todo lo positivo. Desde la vida hasta el pensamiento, es temporal y precioso. La mente agradecida vive despierta. No se duerme sin la queja, no se distrae con el deseo. Vive en atención constante consciente del milagro que es existir, incluso por un solo de más. Cuando conviertes la gratitud en un habito, no necesitas esperar que las cosas mejoren para sentir paz. La paz vuelve tu punto de partida, no tu recompensa. No necesitas que el día sea perfecto, porque ya has decidido verlo con claridad, y esa claridad es lo que te vuelve libre. Por eso, mañana al despertar, no corras a mirar lo que te falta. Mira a tu alrededor y comprende que tienes lo esencial el presente, la razón, la posibilidad de actuar con virtud. Agradece incluso las cargas porque te hacen más fuerte. Agradece los fracasos porque te enseñan humildad. Agradece los retos porque te obligan a crecer. Y sobre todo, agradece la oportunidad de volver a empezar. El estoico no dice, hoy todo salga bien. Dice el tenga la fuerza de actuar bien, pace lo que pace. Esa es la esencia de la gratitud disciplinada. No espera que la vida te dé más sino reconoce que ha dado lo suficiente para ser sabio. La gratitud no es una emoción que llega y se va. Es una elección consciente, una práctica diaria, un acto de poder. Por quien puede dar gracias incluso en la adversidad, ha alcanzado la libertad interior. Y quien es libre por dentro, ningún destino podrá quebrarlo. Cada mañana el mundo te pone a prueba apenas abres los ojos, una batalla invisible comienza dentro de ti, una voz te invita a la comodidad, al aplazamiento, a la tibiezas, otra te llama a la acción, al deber, a la excelencia. El estoico sabe que debe escuchar. Porque entiende que la manera en que terminas tu mañana determina la forma en vivirás todo el día. No basta con empezar bien. Debes ser tu rutina con firmeza, con claridad, con propósito. La determinación no es una emoción pasajera, es una decisión constante. Es mirar al día que tienes delante y desear, pace lo pace actuaré conforme a la virtud. Marco Aurelio escribía para sí mismo cada mañana. Hazlo cual la naturaleza requiere. Hazlo con resolución, con simplicidad, con dignidad, con independencia, con justicia y con amor. Esa frase resume la esencia de la determinación estoica de actuar bien, sin depender del resultado ni del nemo, solo del deber. El hombre moderno busca motivación, el estoico, disciplina. Porque la motivación depende del estado de nemo, pero la disciplina nace de la razón. Quien depende del impulso acta solo cuando se siente inspirado. Quien cultiva la determinación acta aunque no tenga ganas. Esa es la diferencia entre el amateur y el sabio. El primero busca comodidad, el segundo busca carácter. Cuando terminas tu rutina matutina, no lo hagas de cualquier manera. No corras hacia el como quien hay del silencio. Termina con presencia, con atención, con respeto por ti mismo. Si has meditado, respira una última vez en calma. Si has entrenado, reconoce la fortaleza de tu cuerpo. Si has escrito, cierra el cuaderno con gratitud. Y antes de cruzar la puerta hacia el mundo exterior, repite para ti una verdad estoica. Hoy no controlaré los acontecimientos, pero si controlaré mi mente. Epicteto enseña que no podemos decidir lo que ocurre, pero si mo respondemos. Esa es la raíz de la determinación, la convicción de que tu poder estás en la elección. Puede ser insultado, traicionado, ignorado o herido, pero nadie puede quitar la libertad de actuar con virtud. Esa certeza te convierte en una roca en medio del caos. La determinación no es dureza sino claridad.
no es un grito de fuerza sino un silencio interior que dice, hace que en soy y se lo debo hacer. El estoico no necesita que el mundo lo aplauda ni que la sort lo favorezca. Su dirección no depende de los vientos, porque lleva su brejula dentro. Terminar tu mañana con determinación significa alinear esa brejula antes de navegar por las tormentas del día. La mayoría de las personas terminan su rutina con prisa o distracción. Revisan el teléfono si cuelgan del tráfico, si llenan la mente de ruido. Y luego se preguntan por qué el día se les escapa, porque sienten un sido vacío, pero el sabio sabe que el cos exterior siempre refleja un cos interior. Por eso, su rutina matutina no es un ritual de productividad, sino de preparación espiritual. No se prepara para ganar, se prepara para resistir, para actuar con justicia, para mantener su centro cuando todo se mueve. Cuando Séneca hablaba del día lo comparaba con una obra de arte. Cada día debe ser una vida entera. Y tenía razón. Porque si desperdicias un día has desperdiciado una pequeña vida. Por eso el estoico no deja que su mañana se disuelva en trivialidades. Sabe que el modo en que termina su rutina define el tono de esa pequeña vida, que está punto de vivir. Terminala con determinaciones declara, hoy no viviré por impulso, sino por elección, y no confundas determinación con rigidez. No se trata de forzar ni de castigar tu cuerpo o tu mente. Se trata de mantenerte firme en tu propósito incluso cuando la realidad cambie. El guerrero estoico no lucha contra la vida, se alinea con ella. Entiende que no puede controlar la marea, pero si simo naviga. Si el día trae calma, lo aprovecha, si trae tormenta, se adapta. Pero en ambos casos mantiene el timón firme, su carta. La determinación se construye en pequeños actos. En levantarte la hora que gist, en no romper las promesas que te haces, en cumplir tu deber sin esperar reconocimiento. Cada una de esas decisiones refuerza tu voluntad, como el hierro que templa con el fuego. La mente, igual que el cuerpo, se fortalece con el esfuerzo repetido. No puedes pensar como un sabio si vives como un esclavo de tus emociones. Cuando sientes resistencia o cansancio, recuerda lo que decía Marco Aurelio cuando te levantas por la mañana, piensa que es un privilegio estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esa reflexión simple es una fuente de energía moral. Si la vida te ha concedido otro amanecer, tienes una duda con él viverlo convertido. No desperdicies es regalo en quejas o distracciones. Termina tu mañana como un soldado que ajusta su armadura antes de entrar en el campo. No con miedo sino con serenidad. Practicar la determinación también significa aceptar que no todos los días serán gloriosos. Habrá mañanas grises donde el cuerpo pesa y la mente se dispersa. Pero el estoico no espera que las condiciones sean ideales, las crea con su actitud. Epicteto decon no busques que los eventos ocurran como dices. Deci que ocurren como ocurren, y tu vida fluir en paz. Esas la mente determinada no se quiebra ante el obstáculo, lo convierte en parte del camino. Terminar tu rutina matutina con determinación implica hacer tres preguntas: ¿estoy actuando según mis valores o según mis impulsos? Yo estoy preparado para lo que no puedo controlar. Yo puedo mantener la serenidad incluso si el día no sale como espero. Responda sinceramente esas preguntas cada mañana es más poderoso que cualquier plan o lista de tareas. Te recuerda que el control real no est fuera, sino dentro. Y cuando entendes eso, ningún fracaso crítico imprevisto puede robar la paz. El estoico no busca la perfección del dede, busca la perfección del kata. Porque sabe que un debien vivido, uno en el que actúa con determinación, con calma y con virtud es una victoria mayor que cualquier éxito externo. Cuando terminas tu rutina con esa intención, el resto del día es ganado sin importar lo que ocurra. Haz de tu determinación un ritual silencioso, no necesitas anunciarla, demostrarla ni adornarla. Deja tus actos en la forma en que hablas, trabajas, escuchas y respondes. La determinación verdadera no necesita ruido porque su fuerza es interna, es el poder tranquilo de quienes conoce y se gobierna. Al final, terminar tu mañana con determinación es recordar quién es antes de que el mundo intente dequiártelo. Es reafirmar tu poder de elección antes de que otros te dicten si mo sentir tu actuar. Es celar tu mente con propósito antes de abrirla al ruido.
Y cuando lo haces, algo cambia profundamente. You no eres unexpectador del día sino su orta. You no eres arrastrado por las circunstancias sino que navegas con deresign. You no te defines por lo que enfrentas, sino por como lo enfrentas. Esa es la verdadera victoria del estoico. Viva cada día como si el destino lo hubiera elegido para probar su fuerza. Así que mañana cuando cierres tu rutina matutina no digas, spero que todo salga bien. Con calma y convicción, que venga lo que deba venir, yo ya estoy listo.